Para mí, la naturaleza es una de las más chéveres cosas en este planeta. Por eso mis amigos y yo empezamos el Paseo por la Naturaleza. Porque queremos que todos sepan cómo chévere naturaleza es en lugar de mis amigos y yo saberlo. Hola amigos, miren a todo esto naturaleza. Es tan hermosa, qué chévere. Aquí tenemos algunas flores. Chévere. Este es un daffodil. Ustedes pueden decir por la forma en que está. ¡Ay, Dios mío! ¡Es una abeja! Eso estuve cerca. Aquí es un hecho divertido de abejas. Ellos producen la cerca de abejas en sus colillas. ¡Qué chévere! ¿Cómo chévere es eso? ¡Wow! Mira todas estas especies que están fuera hoy. Es un lagarto criollo. Es un lagarto criollo. Un lagarto gigante. Lagartos son chévere si usted no tiene cuidado que ellos usan sus dientes y comen en su cabeza. ¿Sabes lo que sería un gran final para un gran día? Pero un animal salvaje. Siempre me emociono en la oportunidad para ver un oso o cobra morder o una especie de bestia de la montaña. Así que trato de sacudir la tarea y llamarlos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí! ¡Aquí, chica! Nada, lástima. No ves ninguna ahora, pero no voy a dar para arriba todavía. ¡Wow! Buscan el árbol. Ese árbol es muy hermoso. Hombre de las cavernas usaron árboles bloquear lluvia. Lo busco existe. ¿Cómo chévere es eso? ¡Wow! ¡Qué hermosa ave! Las aves que pueden matar con sus picos. Así que en ciudad voy a decirle que hermosa. ¿Cómo chévere es eso? Eso es bastante chévere. Para mí, la naturaleza... Aquí tenemos algunas flores. Este un daffodil. Oh, there is an ant on there actually. Hold on. We sword fighting? Yeah, with that. Watch. ¿Cómo chévere es eso?